ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மவுண்டைன் நார்த் சிட்டியில் இருக்கோம். மேக் ஓகே, டெலிவரி பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு பெரிய கட்சீன் போகும், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். எத்தனை 3 ஸ்டார் கிடச்சிருக்கு. மறுபடியும் கட்ஸ். ரொம்ப லாங்காக போகும், கட் பண்ணிடலாம். ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ கைரல் நெட்வொர்க் கூட இந்த பிளேஸையும் இணைக்க போகிறோம். ஓகே, டன். மவுண்டைன் நார்த் சிட்டி இப்போ கைரல் நெட்வொர்க்கோட கவரேஜ்குள்ளே வந்துடுச்சு. யூசிஏல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க மவுண்டைன் நார்த் சிட்டி. ஸ்டெபிளைசர் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. கார்கோ கேட்டபுல்ட். ஓகே, மறுபடியும் கட்சீனா. Thanks to you, Edge Nut City is finally within reach. And you, Lakna, your work will help ensure that the Chiral network remains online. Together, we might just make it all the way west. Now then, Sam, there's something else you ought to know. We've been studying the data from when you claim you encountered those soldiers. We had audio which doesn't paint a complete picture on its own, but the languages, the names, and terms we picked out, the munitions we could identify, everything seems to indicate that you were on a battlefield over 100 years ago. World War I, to be precise. It wasn't a dream, wasn't a hallucination. Maybe you were spirited away to another dimension or something. Given the time discrepancies, maybe you were sent to a beach. Can't say anything for certain. வேர்ல்டு வார் டைம்ல நீ இருந்தன்னு சொல்றான் இவன். Never heard of a beach turned into a battlefield. But beaches are shaped by the will of the people who inhabit them. Perhaps Hartman can offer a more rational explanation. Beaches are his specialty. Unfortunately, he's still outside the Chiral network. Anyway, get some rest. No use dwelling on questions you can't answer yet. ஓகே, பிரைவேட் ரூமுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். எந்திரிடா. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. ஓகே, கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். Sam, கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். head to the distro center south of Lake Knot City and pick it up when you can. Rest assured, it'll be well worth the hassle.
இப்போ தான் கேட்குது. கஸ்டமைஸ் பேக் பேக். என்ன கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம்? ஆக்சசரிஸ் எம்டியாக இருக்குது. ஃபேப்ரிகேட் அட்டாச்மெண்ட். ஓ, அட்டாச்மெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? சூப்பர். கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எந்த கலர்? இது கண்ணு கூசுது. இதுவும் தான். ஆஹா, பிளாக் ஓகே, ப்ரௌன் ஓகே. ப்ரௌன் தான் பெட்டராக இருக்குது. இருக்கிற கலரே இருக்கட்டும். ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவோம். கிரானைட் பவுச் ரொம்ப முக்கியம். இது எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி. சூப்பர். ஸ்டெபிளைசர். Stabilizers. They help you stay upright if you stumble. When you attempt to regain your balance, they automatically engage their attitude control system to provide assistance. And if that isn't enough to stop you falling over, they'll reduce the impact for you and your cargo. ஓகே, ஸ்டெபிளைசர் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம கீழே விழுகும்போது அது நம்ம பேலன்ஸ் கொடுக்கும். கீழே விழுகாமல் இருக்கலாம். பேட்ச் 3 இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. கிரானைட் பவுச் வேணும். ஓ, நம்ம எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாமா? இது நைஸ். எங்கே வைக்கலாம்? நடுவில் வைக்கலாமா இல்லை சைடில் வைக்கலாமா? இங்கே வைப்போம். வச்சாச்சு. கிரானைட் பவுச் கிடச்சிருச்சு. வேறு ஆக்சசரிஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். விண்ட் மில். இது சும்மா பொம்மை போல். நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் தான் தேவை. எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி தேவை. இங்கே வைக்க முடியாது. ஓ, இவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் தான் வைக்க முடியுமா? இதுவே ஃபுல் இடத்த எடுத்துக்குது. ஓகே, வச்சாச்சு. ஸ்டெபிளைசர் வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பெருசாக இருக்கும். இந்த தண்டி ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணால் மற்ற ரெண்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்டெபிளைசர் அப்புறம் பார்த்துப்போம். ஓகே, இதை தொங்க விட்டாச்சு. வேறு இது என்ன? பேட்ச் 3. இது என்ன பண்ணும்? allows the wearer to express their individuality through the medium of fashion. வேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். சும்மா இது பேட்ச் சும்மா சிம்பிள். ஸ்டெபிளைசர் வைக்க இடம் இல்லையே. சரி, ஓகே, இப்போதைக்கு இது போதும். கிரியேட் பேக் பேக் அட்டாச்மெண்ட். ஓகே, நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரி ஒன்று கிடச்சிருக்கு. பேக் பேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ தானடா அது போனேன். இது பண்ணியாச்சு. வேறு என்ன பண்ணலாம்? எக்யூப்மெண்ட் ரேக். நம்ம பேக் இருக்கு. இது கலரை மாற்றுறது. கேப் இந்த கலர் வேணாம், பிளாக் இருக்கட்டும். சன்கிளாஸஸும் பிளாக் இருக்கட்டும். ஓகே, ஷூஸ். weapons. Check on BB. BB காணோம். Hey. Looking for this? ஆமாண்டா. Fragile warped me here. I finally got to visit the beach. Well, her beach. Don't worry. I didn't come all this way for the sightseeing. Your beloved BB has a serious issue. BB கிட்ட ஏதோ இஷ்யூ இருக்குங்கிறான். எபிசோட் 6 டெட் மேன். மொத்தம் இந்த கேம்ல 12-13 எபிசோட் நினைக்கிறேன். Explaining that these incubators connect BBs via the chiral network to their
still mothers back at HQ. Bridge babies are quite literally bridges between this world and the other side. Their place is not here with us, nor with the BTs over there. They belong precisely in between, with no greater affinity for one world or the other. But BB-28 here has been leaning further and further towards the world of the living. Towards you, Sam. ஓஹோ, டெட் வேர்ல்டுலேருந்து லிவிங் வேர்ல்டுக்கு. Partners. Sam, BB's a tool, not a human being. இது ஒரு டூல். இது நீ ஒரு குழந்தையா நினைக்காத. Is transforming into a living being. Oh. It's gaining weight. Its brain activity is increasing. It's accumulating memories. டூல் ஒரு குழந்தையா மாறிட்டு இருக்கான். Becoming self-aware, becoming an actual child. Doesn't sound like a problem to me. It's இது எனக்கு ஒரு பிரச்சனையாவே தெரியலையே. manufactured for a purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Which hardly matters because at this point, it'll cease functioning within a couple of days. Cease functioning? That's right. Not even the pod will be enough. It'll be bricked. What do we do? We reset it. You'll have to leave it with me, of course. I'll cut the cord that links the two of you and then perform an operation that reconnects it to the other side. Think of it as a little tug to correct its alignment, to put it back where it belongs, right between the world of the living and the dead. But like I said, you'll have to be without it for a while. You're sure? ஓகே, நம்ம கொஞ்ச நேரம் பிபி இல்லாமல் விளையாடணும். Of course. One catch though, the surgery may erase its memories. Erase? You'll forget me? Relax. The BB will still function as intended. You just have to trust me. Come on. I'm telling you, it's like a game. Just let me try and start again. And this is why I hate these things. Sam, I was already filthy from my trip through the beach, but now your BB has added insult to injury. இங்கே நம்ம டாய்லெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏய், அவன் உள்ளே இருக்கான். டேக் அ ஷவரா? கேப்பை போட்டுப்போம். பிபி உள்ள வெயிட் பண்றான் போல. ஷவர் எடுத்தே ஆகணுமா இவன் கூட? கூப்பிடுறான். No one can spy on us in here.
just you and me. No audio records of what we say. No video for lip reading analysis. Get closer. Die Hardman cannot know of this. Understood? டை ஹார்ட்மேனுக்கு இது தெரியக்கூடாதுங்கிறான். The experiments. Officially, they were suspended by the government following a boycott which claimed the life of the then acting president. Documents were shredded. BB technology banned, yes? But obviously, the experiments continued in secret on the direct orders of President Stranding. Bridget? என்னாச்சு? The BBs were essential to solving the mystery of the Death Stranding. Oh, she had big plans for them. They weren't designed just to be BT detectors. She wanted to incorporate them into the chiral network to facilitate travel to the beach. But none of her plans ever came to fruition. And now BB Tech has fallen into terrorist hands. What's Die Hardman's part in this? I'm afraid to find out. I don't know how long he was working for Strand. I don't even know his real name or his face. I thought you might, since you two go further back. He was already wearing the mask when I met him. Something about burning his face. Right. Sorry. Any data we have from back then is classified at the highest level. As far as I know, the director is the only one with clearance. But the chiral network presents a new opportunity. By compiling fragmented data in the public domain from all across the country, I might be able to piece together a little more of the puzzle. Be careful, Sam. They're watching. Well, Sam, you're a good sport. I'll give you that. Still, it's a fun way to get out of doing the laundry. Just fix BB, alright? Oh no, you'll be doing the fixing. நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா? Check the delivery terminal upstairs for the details. When you're ready, of course. ஓகே, பிபி இல்லாமல் தான் விளாடணும் நாம கொஞ்ச நேரத்துக்கு. டேக் நியூ ஆர்டர் ஃபார் சாம் இன் மவுண்டன் நாட் சிட்டி. ஓகே, கிளம்பலாம் மிஷனுக்கு. Sam Porter Bridges. That man tells me your BB isn't performing to spec. We'll have to put your primary mission on hold until we restore its functionality to the west. வெஸ்ட் போக போக இன்னும் நிறைய பிடிஸ் வருமா? Of a tar belt outside of Edgenot City. A massive region crawling with BTs that Higgs supposedly summoned. And as much as we want you to get her out as soon as possible, you'll have a snowball's chance in hell without your BB. So your first priority is to help Deadman restore it to working order. And since he's on site, maybe the two of you can discuss it in person. Sam, I'm a little busy at the moment, so I hope you don't mind if we stick to Hollywood. First, I need you to link up a few preppers in the area so we can increase local chiral density. That's to bolster the connection between BB-28 and its Stillmother. Then, as I explained earlier, we need to correct your BB's alignment. To facilitate that process, we need to quite literally put some distance between you two. Keep it here while we send you out. If everything goes to plan, your BB should resume normal function.
Unfortunately, this plan advances our other objectives. We want to integrate this region into the Chiral network anyway. So build relationships with the preppers by making deliveries and convince them to come on board. It's not easy to make a home for yourself in those mountains. And so, plenty of people had a mind to try. You'll find shelters scattered throughout. We've got a whole list of orders from them waiting to be processed. Remember, though, that you're dealing with folks who chose to live out there. Folks who probably value their privacy. Don't think for a second it'll be easy to win them over. You'll have to earn their trust, bit by bit, job by job. சாவா சாவான்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கானே. Another thing, Sam, you'll be making runs without a BP for a spell. That will vastly diminish your ability to detect BTs. So keep your eyes and ears open for anything out of the ordinary. And stay the hell out of the rain if you can help it. பிபி இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லெட்ஸ் see. பிரைவேட் லாக்கரில் என்ன இருக்குது? லீடர் பிளட் பேக் ஒன்று இருக்குது, எடுத்துக்கலாம். ஆன்டி-பிடி கேரிடான் பேக்கா? போலா கன். சூட்டில் அட்டாச் பண்ண முடியாதா? ஏன் ஆல்ரெடி இருக்கா? ஓகே. கிளைம்பிங் ஆங்கர் தேவையா வேணாமா? எக்யூப் பண்ணிப்போம் அதை. லேடர் ஆல்ரெடி இருக்கா இல்லையா தெரியல. லேடர் இல்லை. லேடர் எடுத்துப்போம். ஓகே. கிளைம்பிங் ஆங்கர் ஏதோ ஒன்று எடுத்துப்போம். மற்ற எல்லாமே வேஸ்ட்டு. இப்போ நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே. ஆன்டி-பிடி கன் இருக்குது, பாம் இருக்குது, பாம்பில் பிளட் இல்லை. போலோ கன் இருக்குது, லேடர், இன்னொரு பாம் இருக்குது. நான் லீத்தல் அசால்ட் ரைஃபிள். கிரானைட் பவுச் எம்டியாக இருக்குது. கிரானைட் பவுச்சில் இதை வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லா கிரானைட்டையும் அதில் வச்சுருவோம். ஒன்று தான் வைக்க முடியுமா? ரெண்டு பாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஃபேப்ரிகேட் பண்ணோம் என்னென்ன தேவை அப்படின்னு. We've added a cargo catapult option to your PCC. Now, in case the name didn't give it away, they can be used to launch multiple containers over a large distance. ஓஹோ, கார்கோவெலாம் லான்ச் பண்ணலாமா அதை வச்சு? Bridge boots level 2, இது level 1. Power skeleton armor, speed skeleton level 1, silver, gold. போலோ கன் நம்மக்கிட்ட இருக்கு, ஆன்டி-பிடி ஹேண்ட் கன் இருக்கு, ஸ்டிக்கி கன் வேஸ்ட்டு, ஹேண்ட் கன் வேணாம். நான் லீத்தல் அசால்ட் இருக்கு, ஸ்மோக்கு, ஸ்டன்னு, கிரானைட், இது ஒன்று வேணும். ஃப்ளோட்டிங் கேரியர் தேவையா? பைக்கு தேவை. பிசிசி ஒன்று வேணும்.
ஓகே, ஐயோ ஹேங் ஆன் டூல் ராக் போட்டேனா. ஓகே, எல்லாம் ரெடி. மிஷனுக்கு கிளம்பலான்னு நினைக்கிறேன். பிளட் பேக் 3 இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பிளட் பேக் எடுத்துப்போம். கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே மறந்துட்டேன். சூப்பர், 1 வேணும். பிளட் பேக் 2 வேணும். பிளட் பேக் இதை வந்து பவுச்சில் போட்டுருவோம். யூட்டிலிட்டி பவுச் முடியாதா? ஓகே, ரெடி டு கோ. ஆர்டர் எடுத்துக்கலாம். ஹை போன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் டெலிவரி, ரோபாட்டிக் மெடிசன் சாம்பிள் டெலிவரி. டாக்டர் கிட்ட இங்கே போகலாமா இங்கே போகலாமா? இதான் பக்கமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் இங்கே போயிடலாம். ஸோ டெலிவரி டு மவுண்டனஸ் ஏரியா. திஸ் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் டெலிவரி இன் எ மவுண்டனஸ் ஏரியா. ஓகே, you need to take the medical samples for use with the bioprinter from Mount North City to the doctor in shelter 4107. He can't continue his bioprinter research. Okay, in the mission first பண்ணலாம். இந்த வெஹிக்கிள் வேஸ்ட்டு, நடந்தே போயிடலாம், பக்கத்தில் தானே. Okay, head out. Order assigned. ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே தான் போகணும் நாம. நெவர் ஹைடு. Beginning scan. Have a pleasant journey. Good morning, Sam. என்னாச்சு? Sam, you read me? கேட்குது, சொல்லு. Logna? Uh-huh. Calling you via Bridges dedicated line. I've been asked to carry on in my sister's place and provide you with support. You're whole again. When? Forever and always. We still speak, so I shouldn't have any trouble getting up to speed. You back with Bridges then? It's not about that. Never was. It's about what she wants. What we want. And why shouldn't we help you? You helped us. We're all... ஓகே, பேசி முடிச்சிட்டேன். Keeping on. Rest is advised. ஸோ இப்படிக்கா போகணும் நாம. நமக்காக ஒருத்தன் பாலம் போட்டு வச்சிருக்கான். இங்கே எதுக்குடா பாலம் போட்டு வச்சிருக்க? மவுண்டனியஸ் டெரைன், கொஞ்சம் பார்த்து சூதானமாக தான் போகணும். சவுண்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷன், ஆடியோ செட்டிங், மாஸ்டர் வால்யூம். ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சவுண்ட் கம்மி பண்ணிட்டேன், பட் ஆனால் கம்மியான மாதிரி தெரியல. டாக்டர் கிட்ட மெடிக்கல் சாம்பிள்ஸை கொடுக்க போயிட்டுருக்கோம். எவனோ ஒரு புண்ணியவான் பிரிட்ஜு கட்டி வச்சுருக்கான். ஓ, இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் இருக்கா. வந்துட்டோம். என்ன மியூசிக் வருதுன்னு பார்ப்போம். மியூசிக் எதுவுமே வரல. வருது வருது, இப்போ வருது.
கைரல் நெட்வொர்க் இல்லை இந்த இடத்துல. ரொம்ப ஈஸியான மிஷனாக இருக்குது. டக்குன்னு வந்துட்டேன். டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. டாக்டர், உங்களுக்கான சாம்பிள்ஸ் இதோ. எக்ஸலண்ட்னா ஓகே. There's something I've been meaning to ask. Would you help me join the UCA? If me being a part of it ensures more people get the medical attention they require. அதுக்கு தானடா வந்திருக்கேன். யூசிஏல உன்னை ஜாயின் பண்ணுன்னு சொல்ல. கைரல் நெட்வொர்க் கூட இந்த இடம் இணையுது. டியூல் சென்ஸ் வைப்ரேஷன் செமையாக இருக்குது. PS5ஓட மேஜர் ப்ளஸ் என்னென்னா இந்த கண்ட்ரோலர் தான். ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக், டியூல் சென்ஸ் வேறு லெவல். சக்ஸஸ்ஃபுல். முருகன் டாலர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இன்னொரு புது இடத்த இணைச்சிட்டோம். நியூ ஸ்ட்ராண்ட். டாக்டர் நம்ம கூட சேர்ந்துட்டாரு. Thank you for that. I might not be as young as I once was, but I've still got plenty to offer. Oh, by the way, I came across something I thought you might find useful. என்னது? கேப் கொடுப்பியா? இதான டானிக் ஆடே. எனர்ஜி ட்ரிங்க். Doctor wishes to express his gratitude. Okay. Canteen has been upgraded. Okay. Bottle பெருசாயிருச்சு. Your deliveries have saved lives. And, as you know, every life that's saved is one fewer BT to deal with. Which in the long run means even more lives are saved. Please, don't give up. No matter how difficult it may become, I implore you. I see you've put another shelter on the network. Nice job. Chiral levels are increasing as predicted, which is good. As for BB-28, you'll be pleased to hear the operation went well. There should be no need for additional major procedures. We're not out of the woods yet, but I think it's safe to say that the worst is behind us. All that remains is to continue expanding the network, monitor changes as chiral levels increase, and make adjustments as necessary. Drug therapy should suffice. Keep it up, Sam. Good work. New order available. Please access Okay. the right. இங்கே ஒரு ஆர்டர். இது ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர். பாட் டெலிவரி ஒன்று பண்ணிடுவோம். சிந்தட்டிக் கிரையோபைட் சாம்பிள்ஸ். Deploying autonomous delivery. இது பாட் வந்து டெலிவரி பண்ணிடும். ஆட்டானமஸ் பாட். நைஸ்ல. ஓகே, திரும்ப போய் இன்னொரு மிஷனை முடிச்சிருவோம். Weapons restrictions lifted. ஓ, இங்கே ஒரு ஜிப்லைன் இருக்குது. நாம் அங்கே ஒரு ஜிப்லைன் போட்டால் ஈஸியாக அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போகலாம். ஐயோ, விழுக போகிறான். வந்துட்டோம். ஐயோ, பனியில் தாவ முடியல, விழுந்துட்டான்.
எஸ். கல்லுலேயே விழுகிறான். பேட்டரி சார்ஜ் இல்லையே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் எடுத்துக்கலாம். high bone spring delivery. Okay, delivery a high bone spring from Mountain North City to the roboticist in shelter 4109. ஓகே, எல்லாமே இருக்கு. வேணாம், வண்டி எதுவும் வேணாம், நடந்தே போயிடலாம். இப்போ நம்ம எங்கே போகணும்? பேட்ரி பாதி தான் இருக்கு. ஓ, ஜென்ரேட்டர் இந்த இருக்கு, சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். சூப்பர். சூப்பர், பேட்ரி ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. இங்கே போகணும், மேலே போகணும் நம்ம. இப்போ லாஸ்ட் கார்கோ பக்கத்துலேயே கிடக்கு. என்ன ஓட்டம் ஓடுறான்? ஐயோ, பனி வந்துருச்சு, இதில் ஓட முடியாது. பொறுமையாக தான் ஏறணும். நண்பர்களே, நம்மக்கிட்ட பிரிட்ஜ் பேபி வேற இல்லை. பிடிலாம் வந்தால் நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது. வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது பிடி கைரல் நெட்வொர்க் வேற இல்லை இங்கே. பிடி வந்தாலும் தெரியாது. பிடி வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மக்கிட்ட வெப்பன் பாம் எல்லாமே இருக்கு. பட் ஆனால் பிடி கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் யூஸ் பண்ண முடியும். மேலே ஏறணுமோ? இந்த இடத்த பார்த்தாலே பிடி வர இடம் மாதிரி இருக்கேன். பழைய ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இருக்கு. இன்னும் எவ்வளோ தூரம்? ஓ, இன்னும் இவ்வளோ தூரம் போகணுமா? பல மலைகள் கடந்து போகணும். இது பாருங்க எப்படி ஏறணும்னு. பிடி கிட்ட சிக்க போறேன்னு மட்டும் தெரியுது. ஸ்னோஃபால் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. இந்த பக்கம் ஸ்னோஃபால் இருக்கு, இந்த பக்கம் போயிடுவோம். இந்த சொன்னேன்ல, அந்த பக்கம் போனால் பிடி இருக்கு. அந்த பக்கம் போக வேணாம், நம்ம இந்த பக்கம் போவோம். கையில் ஏதாச்சும் ஆயுதம் வச்சுப்போம். இந்த பாம் வச்சுப்போம் கையில்.
உட்காந்து உட்காந்து போனால் பீட்டிக்கு தெரியாது. ஆஹா, இங்கே ஒரு பீட்டி இருக்கு போலையே. மாட்டினேன் இன்னைக்கு. மேலே ஏறி ஏறி போவோம். இங்கே பீட்டி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நம்பிக்கை தான். ஆஹா, இந்த பாதையை பார்த்தா இருக்கும் போல தான் தெரியுது. கண்ணுக்கு ஒன்றுமே தெரியலையே. ஸ்லோவாக பொறுமையாக தான் போயாகணும். நம்மக்கிட்ட பிரிட்ஜ் பேபி இருந்தால் நம்மளால் பீட்டியை பார்க்க முடியும். பார்க்க முடிஞ்சு அதை அட்டாக் பண்ண முடியும். அதான் இல்லையே இப்போ. உட்காந்துட்டு நடந்தாலும் நின்றுட்டு நடந்தாலும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் போகிறான். வேற அறிவா சும்மா இருறாடே. வந்துட போகுது. வந்து ஒரு காட்ட போகுது. பிளட் பேக் 128 தான் இருக்கா? ஸ்பீட் ஸ்கெலிட்டன் உறைஞ்சு போய் கிடக்கான். கஷ்டப்பட்டு நடந்துட்டுருக்கான். இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்க? பீட்டி இல்லாத பக்கமாக போகணும். வந்துடாத, என்ன நிம்மதியாக டெலிவரி பண்ண விடு. இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பீட்டி என்கவுண்டர் இருக்கு. 100%. சும்மா ஸ்கேன் பண்ணுவோம். திக்குன்னு இருக்கு. கையில் அவ்வளோ வெப்பன் இருக்கு, இருந்து என்ன யூஸ்? அதை யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம. இன்னும் இவ்வளோ தூரமா? அந்த ஒரு மலை உச்சி தெரியுதுல, அதை தாண்டணும். இது வரைக்கும் சம்பவம் எதுவும் நடக்கலை. ஏதோ நடக்க போகுது. வி காட் கம்பெனியா? அப்படியே சும்மா இருடா, வாயை மூடிக்கிட்டு. கம்பெனிலாம் வேணாம். ஆஹா,
தோழர்களே, ஏதோ நடக்க போகுது. டிக்கி டிக்கின்னு சவுண்டு கேட்குது. பிடி என்கவுண்டர் இல்லாமல் போய் சேர்ந்துட்டோன்னா பெரிய சாதனை. என்ன எவ்வளோ தூரம் பக்கத்தில் நெருங்கிட்டோம். 70 மீட்டர் மட்டும்தான். திரும்ப இதே ரூட்டில் வரணுமா? இங்கே பீட்டி கிட்ட மாட்டுவேன்னு நினைக்கிறேன். என்னமோ நடக்க போகுது. அந்த மேலே தெரியுது பாருங்க, வானத்தில் கருப்பா. அது பீட்டியா இருக்கக்கூடும். 1 2 நிறைய தெரியுது எனக்கு. அது ஆனால் தூரமாக தான் இருக்கு. ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்துட்டோம். கீழே இருக்கு பில்டிங், அங்கே தான் போனோம். இறங்கிடுவானா? இறங்கிட்டான். ஒரு வழியாக பீட்டுக்கிட்ட சிக்காமல் டெலிவரி பண்ண போகிறோம். இன்னும் ஒரு 46 மீட்டர். சக்ஸஸ்ஃபுல். பெருமையாக இருக்கு. பீட்டுக்கிட்ட சிக்காமல் வந்துட்டேன். மேக் டெலிவரி சக்ஸஸ். Awesome. I hear you're the one to talk to about the Chiral network. Is it true that a contractor let me access your schematics and so forth? I want to share my research with everyone. Let them read it. Let them learn from it, like I learned from their work. Make me a part of the UCA. அதுக்குத்தானே வந்திருக்கேன். சக்ஸஸ்ஃபுல். ஈஸ்டிலிருந்து வெஸ்ட்டை நோக்கி போகிறோம். ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. சால் டெரைன் ஸ்கெலிட்டன். சூப்பர். புது ஸ்கெலிட்டன் கிடச்சிருக்கு. Very good, very good. Guess we're in this together now, Sam. I'd love to show you around the place, but it's a terrible mess. Thanks, Sam. BB-28 appears to be on the road to recovery. Its affinity with the other side is growing stronger, as we hope. The convulsions and spasms have ceased as well. I
know it's tough out there without a BB. எஸ் ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்குடா. Just like the kid is. Just like BB-28 is. Sam, we've received an order from a new client. Check the terminal in Mountain Knot City for the details, and do it soon. Sounds like someone is in need of medicine. New order available. நம்ம மற்ற நேரத்துக்கு போகணுமா? பாட் டெலிவரி பண்ணிடலாம். இந்த ரேடார் deploying autonomous. Use of weapons is prohibited. ஓகே, இந்த லைவை இத்துடன் முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த லைவில் சந்திப்போம். பாய்.